Shabbat shalom. All right. How are you? Good, good. Well, good evening. We got 10. We did it. I couldn't count before. So I thought we were one short, but we got 10. We're good. So we'll begin our service on page 14 with Yedid Nefesh. Yedid nefesh avarachaman, Yedid nefesh avarachaman, meshokavta eretz onach, meshokavta yadai eretz Yarutz avtach kemo aya yishkach aveyai yadai evul hadara We are beginning Kabbalat Shabbat. We just sang Yedid Nefesh, welcoming ourselves to this space, calling God into this room. And we turn to page 15 for the first of the Psalms of Kabbalat Shabbat, most of which speak of justice or joy or some combination of the two. Lechuneranena, 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 Adonai. Lechuneranena, 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 Adonai. Nariach, nariach, letzur yishenu, nekadma panav v'tonah. Nariach, nariach, letzur yishenu, b'yishmirot narialo. Lechuneranena, 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 Adonai. Lechuneranena, 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 Adonai. Nariach, nariach, letzur yishenu, nekadma panav v'tonah. Nariach, nariach, letzur yishenu, b'yishmirot narialo. Lechuneranena, 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 Adonai. Lechuneranena, 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 Adonai. Arba'im shana akut bedor va'omar am to'e levavhem v'hem lo yadu derachai
נשבעתי ואפי, אם יבואון אל מנוחתי. On page 16, we'll sing together. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בשרו מיום ליום ישועתו, ספרו הגויים כבודו, וכל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני, ומהולל מאוד, נורא הוא על כל אלוהים, איי איי איי, כי כל אלוהי העמים אלילים, ואדוני שמיים עשה, והדר לפניו עוז ותפארת במקדשו. חבו לאדוני משפחות עמים, חבו לאדוני כבוד ועוז, חבו לאדוני כבוד שמו, צאו מנחה ובואו להצותיו, איי איי איי, שכבו לאדוני בהר הקודש, כי לא מפניו כל הארץ. אמרו בגויים אדוני מלך, אף תיכון תבל בתימות, ידין עמים במישרים, ישמחו השמיים ותגי הארץ, ירם הים אומלו, יעלו שדי וכל אשר בו, איי איי איי, אז ירננו כל עצי יער לפני אדוני קיבה לשפוט הארץ, ישפוט הבל בצדק, ועמים באמונתו, יאללה לה 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 לה, יאללה לה 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 לה, יאללה לה לה לה, יאללה לה 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 לה, יאללה לה לה לה. We'll just keep singing. We'll turn to page 18. מזמור שירו לאדוני שיר חדש, כי נפלאות עשה, הושיע לו ימינו וזרוע קדשו, הודיע אדוני ישועתו, לעיני הגויים גילה צדקתו, זכר גסתו ואמונתו, לבית ישראל ראו כל אפסי הארץ, את ישועת אלוהינו הריעו לאדוני כל הארץ, פצחו ורננו וזמרו, זמרו לאדוני בכינור, בכינור וכל זמרה, בחצוצרות וכל שופר, הריעו לפני המלך אדוני, ירם הים ומלוא, תמל ויוסף ואימה, נהרות ימחה וכף, יחד הרים ירננו, לפני אדוני קיבה, לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים במישרים, יאללה לה 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 לה, יאללה לה 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 לה, יאללה לה 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 לה, יאללה לה 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 לה, יאללה לה 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 לה, יאללה לה 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 לה, יאללה לה 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 לה, יאללה לה לה לה
Let them praise God, for God is awesome, holy. A sovereign mighty rules with a love and justice. You alone bring about equity, ordaining justice and compassion for the people of Jacob. Exalt Adonai our God, worship God who is holy. Moses, Aaron, and Samuel, God's chosen ones, called out to Adonai, who answered them in a pillar of cloud. They zealously strove to obey the divine law, even when God's decrees were beyond their grasp. You responded to them with compassion, even as you rebuked them for their offenses. Extol Adonai and bow toward God's holy mountain. Adonai our God is holy. So that this line, these last few lines, catch me every single week of the acknowledgement that no matter what position we have, and in fact, the more authority we have, the more we have to be careful about the choices we make. That if we are in a position of power and we make an offhand comment to somebody that's overheard, it can be interpreted quite differently than we might have imagined. And as a small example of that, or a big example, I'm not British, but this week they've had a little turmoil. And after 45 days, they're going to have to fight a new prime minister. Why? Because she said something that everyone really didn't like. Or at least she tried to create a policy that people didn't like. And very quickly, it's easier, I can talk about British politics, no one will get offended, So she did something people didn't like. They called her on it. Now she doesn't have a job. Imagine if in our country things could work that quickly. That's as far as I'll go. Page 20, we rise, Mizmor LeDavid. Mizmor LeDavid, Havul Adonai Menelim, Havul Adonai, Kavod Va'od, ay, 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 Havul Adonai, Kevod Shemo Yishkach, Havul Adonai, V'Hadrak Kodesh, Kol Adonai, Al Hamayim, Yehelak Yachil Adonai, Mid Bakadesh, Kol Adonai, Cholel Ayalot, Vayet Esov, Ye'arot, Uvhet Halo, Kulo Omer Kavod, ay, 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 Adonai, Lama Mul Yashamai Hishem, Adonai, Melech Leolam, Adonai Oz, Le'amoyite, Adonai Yevarech Lamo Shalom. Yai, lai, 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 yai, lai, 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 yai, lai, 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 yai, lai, 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 yai, lai, lai, yai, lai, 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 yai, lai, 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 ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la. May be seated. We turn to Lachadodi on page 21. We'll do the first two stanzas and then turn the page for the last two stanzas. Lechadodi lichakala yadana 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 pene Shabbat nekavela.
Shabbat nekavela Shamol mezachot bentimor echad Hishmiyanu el hamyukad Adonai echad u'shmo echad L'shemo tiferet ve'itila Lech Adoni likrat Allah Yadonai 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 B'nei Shabbat nekavela Lech Adoni likrat Allah Yadonai 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 B'nei Shabbat nekavela Likrat Shabbat lechu v'nelcha Ki hi mekor ha'beracha Merosh mikedem nesukha Sof ma'aseh v'machshava shechila Lech Adoni likrat Allah Yadonai 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 B'nei Shabbat nekavela Lech Adoni likrat Allah Yadonai 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 B'nei Shabbat nekavela Yamin u'shmol tifrotzi ve'et Adonai tariti Ayanish ben parti ben nismecha ve'nagila Lech Adoni likrat Allah Yadonai 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 B'nei Shabbat nekavela Lech Adoni likrat Allah Yadonai 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 B'nei Shabbat nekavela Boi v'shalom al teret bala Gam b'simcha u'tzahala Tok emunei am segula Boi chala Lech Adoni likrat Allah Yadonai 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 B'nei Shabbat nekavela Lech Adoni likrat Allah Yadonai 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 B'nei Shabbat nekavela May be seated. To those in mourning we say Hamakom Yanachem Etchem B'toch Shar Avlei Tzion B'Yerushalayim. May God comfort you together with all the mourners of Zion and Jerusalem. We turn now to page 23 for the song for Shabbat. Yizmoshi leyom haShabbat Tov lehodot l'Adonai U'lezamer l'shimcha elyon U'lezamer l'shimcha elyon Yizmoshi leyom haShabbat Tov lehodot l'Adonai U'lezamer l'shimcha elyon U'lezamer l'shimcha elyon Lehagim b'moker Ve'emunat ha'malelot Alei asor v'alei naver Alei higayon b'chinom Mizmoshim leyom haShabbat Tov lehodot l'Adonai U'lezamer l'shimcha elyon U'lezamer l'shimcha elyon Tzadik ata ha'marifrak ke'erez balmanon yiske shetulim bevet Adonai bechatzrot Eloheinu
song of Kabbalah Shabbat. Adonai Malacheu Tzadesh, Lavesh Adonai Osit Azar, Avtit Kol Tevel Baltimot, Nachon Kisacha Me'az, Me'olam Ata, Naseu Neharot Adonai, Naseu Neharot Olam, Yis'u Neharot Dov Yam, Mikolot Mayim Rabim Adirim Mishperei Yam, Adir Pamarom Adonai, Elotecha Ne'emnu Me'od. Leveitcha Navakodesh, Adonai Leorech Yamim. So those who are currently in mourning, please join with me or are saying a yahrzeit tonight. Please rise on page 24 for the mourner's Kaddish. Yitgadal v'yitkadash Shemei Rabbah. B'yalma difrach rotzei v'yamlech malchutei. V'chayachon v'yamachon v'chayet kol beit Yisrael. V'agala v'zman kariv v'yimro Amen. Yehei Shemei Rabbah mevorach le'olam olamei olmaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitazar v'yitaleh v'yitalal Shmei Kudshav Rivu. La'ela min kol berchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, damaran v'yalma v'yimru. Amen. Yehei shlom rabba min shamaya, v'chaim aleinu v'yal Yisrael v'yimru. Amen. Oseh shalom v'yimrama, v'yaseh shalom, aleinu v'yal Yisrael v'yimru. Amen. You may be seated. I have been looking together with you all at Pirkei Avot. So we are looking tonight at the 5th chapter still for another couple weeks, and the 13th Mishnah. And it says there, Arba Midot B'deot. There are 4 different types of temperaments, 4 different types of ways that people relate to the world. Noach Likos, V'Noach Lirtzot. Those who are easy to provoke and easy to appease. Yetzascharo v'hefsedo. Their loss is canceled by their gain. This is not the best way, but at least if you're going to be offended, you'll let it go quickly. Kashel lik'as v'kashel lirtzot yetza hefsedo biskaro. So those who are, the first one was their gain is canceled by the loss. The ones who are difficult to provoke and difficult to appease, well, their loss is canceled by their gain. Kashel lik'as v'noach lirtzot chasid. Those who are difficult to provoke, but easy to appease, they are righteous, they are saintly. Noach lik'os v'kashel lirtzot rasha. Those who are easy to provoke and difficult to appease, they're jerks. They translate here as scoundrels, but Russia is like a wicked person. So, I think all of us in our lives have been in all of those places. Yes, we all have certain temperaments, and some of us are definitely easier to appease or easier to set off in the first place, but there are times in our life when we have a higher threshold, and there are times in our life where we have a lower threshold. And a younger personal example. So my brother and I have a complicated relationship. I love him dearly. When he is 5 years younger than me, and so I would be playing video games as a kid. What would he do? Is it my turn yet? 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 Is it my And I ignore him and ignore him and ignore him and ignore him and ignore him until smack. Now, fortunately, I had a very understanding mother. So she would say,
he would go then finding to my mom saying, he hit me, and my mom would say, well, what'd you do first? So we both still got in trouble. But at least, there was a little bit of, understanding there. And, as we hopefully mature, that the tolerance and the patience for life's little annoyances grows, hopefully. The challenge is, when we do finally get set off, how do we respond? And can we diffuse ourselves, or do we need someone else to, try to cut the right wire and diffuse us for us? We look at the world today, and so many conflicts in this world, both on the small scale and on the great scale, really seem to be because so many people are very easy to be angered and offended and hurt, and think about road rage. You don't know if you should honk at someone when they do something stupid because you're afraid, well, they have a gun, or they just gonna come go crazy on you. How do you find the patience? Okay, sometimes someone did something dangerous. You got to warn them. But sometimes you have to say, is this worth it? And as someone who, I grew up in Atlanta, but I did spend, the longest time I had a driver's license was in New York. My tolerance for Florida driving sometimes is not what it could be. So I have to learn to be patient there. And it's patience, I think, really is a skill to be cultivated. There are many people who are born with it, and God bless them. But at the same time, for all the rest of us, it takes work to be patient. And then we have to remember that when we're, if we've used our reserves, how do we refill them? So tomorrow morning, I'm actually thinking a little bit. This week is Parshat Bereshit, in the beginning, or in a beginning, or when God began creating, or any, however you want to translate that. But the question that I'm asking tomorrow is, we have this number of hours and days and years and millennia of creation. How did God manage God's time, and how can we use that to manage our own? I don't know that I have an answer, but that's what I'm thinking about tomorrow. So hopefully, God is somebody who has a lot more patience than all of us, but Bezrat Hashem, God willing, we can find just a fraction of that patience, because it says that Shabbat is a taste of the world to come. Shabbat is 1/60th of the world to come. So if on Shabbat we can find 1/60th of the rest of God and the world, maybe we can also find just a fraction of God's patience in our life, and then bring that throughout the rest of the week. So Shabbat Shalom. We will continue our evening service on page 28. We rise for the Baruch Hu. Baruch Hu et Adonai Hamarach. Baruch Mevorach Le'olam Laed. Baruch Adonai Hamarach Le'olam Laed. May be seated. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kilenu. Umavir yom umevi laila, umavdil ben yom uven laila, Adonai tzivot shema, El chai v'kayam, Talmidim l'chaleinu le'olam ma'ed, Baruch atah Adonai, Hamarif Haravim. Ahavat olam et Yisrael, Amcha avta, Torah
תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו, בשכבנו ובקומנו, נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך, ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו, ואורך ימינו, ובהם נגה יומם ולילה, יומם ולילה. באהבתך תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך וניבאת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשכמך ובקומך, וקשרתם לאות ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Adonai Elohechem emet. Page 32. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם, משה בני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה. מלכותך ראו בניך, בוקע ים לפני משה, זה לי אנו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כי פדה אדוני את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו. ברוך אתה אדוני גא ישראל. On page 33 at the top, we'll read together in English. Help us, Adonai, to lie down in peace and awaken us again, our sovereign to life. Spread over us your shelter of peace. Guide us with your good counsel. Save us because of your mercy. Shield us from enemies and pestilence, from starvation, sword, and sorrow.
Remove the evil forces that surround us. Shelter us in the shadow of your wings, O God, who watches over us and delivers us, our gracious and merciful ruler. Guard our coming and our going. Grant us life and peace now and always. Spread over us the shelter of your peace. Praised are you, Adonai, who spreads the shelter of peace over us, over all God's people Israel, and over Jerusalem. On page 34, if we're able, we rise for Bishamru and the Chatzi Kaddish, and then we take time from 35 to 40 for our personal Amidah, giving thanks for the gifts of Shabbat. Meshamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat, לעשות את השבת לתורותם ברית עולם, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לתורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לתורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה כנותי, בהמליך מלכותי, בחייכון ובימיכון, ובחייך בית ישראל. בגלה, בגלה, ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי קודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושמחתה ונחמתה, דמירן בעלמא, ואמרו אמן.
ויכולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלאכי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא, עליון קונה שמיים וארץ, מגן אבות בדברו, מחי מתים במאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו, המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניח להם, כי בם רצה להניח להם, לפניו נעמוד ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד, מעון הברכות אל ההודעות, אדון השלום, מקדש השבת ומברך שביעי, ומניח מקדושה, לימדו שני עונג, זכר למעשה, למעשה בראשית. Read together at the top of 48. Our God and God of our ancestors, find favor in our Shabbat rest. Instill in us the holiness of your mitzvot, and let your Torah be our portion. Fill our lives with your goodness and gladden us with your triumph. Cleanse our hearts so we might serve you faithfully, lovingly, and willingly, Adonai our God. Grant that we inherit your holy Shabbat, so that the people of Israel who hallow your name will always find rest on this day. Baruch atah Adonai, Mekadesh HaShabbat. יתקרב ויקדש שמי רבה, בעלמא תברח ירותי וימליך מלכותי בחיי כל ימי כל גויינו בישראל, בגלה בזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה. יפרח כפי שמקפרתם ונעשה ויתהדר ויתהלל, שמי קודשה בריחו, לעילה מן כל מגעתה ושירתה, תשמגתה ונגמתה, דמירה מעלמה, ואמרו אמן. תתקבל צלבת הודגו ישראל, קדם אבוהון וישמעיה, ואמרו אמן. יהי שלמה רבה וישמעיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו, ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו amen. The Kiddush for Shabbat is found on page 49.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kirishanu mitzvotav veratzamanu, v'shabbat kodsho be'ahava uvratzon hinchilanu, zikaron lema'aseh v'reshit, ki hu yom techila למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים, כי בנו בחרת, ואותנו קידשת, העמים ושבת קודשך, באהבה ומרצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. We turn to Aleinu on 51. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגון עלינו ככל המונם. אנחנו קוראים ומשתחווים ובודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו You may be seated. We remember this week Jacob Kaufman, Tilly Saccharin, Bessie Wills, Henry Apt, Sidney Jacobs, David Skell, Jenny Helfand, Benjamin Gallant, Kenneth Rapport, Isidore Levine, Sarah Pauline Zwerin, Simon Schwartz, Julie Stein, Mary Cohen Levine, Samuel Slosh, Samuel Meziar, Shalom Shkarovsky, Philip Husta, Zina Glasser, Sidney Solomon Mack, Vera Genevieve Sherwin, Alan Lee Goldberg, William Gelfand, George Levine, George Horowitz, Simon Grenak, Saul D. Levine, Rebecca Kasimov, Honey Ramos, Samuel Krautz, Michael Bernstein, Dora Friedman Berkman, Joseph Gordon, Sally Selvin Cohen, Blanche Schmidtman Ettinger, Gail Warren, Marion Soman, Edwin Reiskind, and we think this week of Jack Schwartz. Those who are observing the art site or in mourning, please join me on page 52 for the Kaddish. Yitzgadal, Yitzkadash, Shemer Rabba, V'yomad Yibrach, Yerutei, V'yamlech Malchutei, V'chayachon, V'yomechon, V'chayet Kol Beit Yisrael, B'agala, V'zman Karib, V'yimru, Amen. Yehesh Shemer Rabba Mlorach, Le'olam Alamei Almaya, Yitbarach, V'yishtabach, V'yitba'ar, V'yitshomam, V'yitnaseh, V'yitzadar, V'yitaleh, V'yitalal, Shmei Kudsha, B'rikum. La'ila min kol berchata v'shirata, tushbechata v'nakamata, damaran v'alma v'imru, Amen. Yehei shlam rabba min shemaya, v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru, Amen.
Yaseh Shalom Bimrama, Yaseh Shalom. Aleinu V'al Kol Yisrael Zimro. Amen. You may be seated. So this week is just a totally normal week, kind of. It's Rosh Chodesh on Tuesday and Wednesday, so Minyan will be early. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday will be 8 o'clock, and Friday will be 8:30. So it's not quite a normal. But it's starting to look like what weeks used to look like before an entire month of Jewish holidays. I might remember what my office looks like instead of standing here the whole time and trying to figure out what to say 400 times in a 3-week span. So on Wednesday, I will be doing my coffee at Southeast Coffee in Largo, and in a couple weeks I'm starting a new class that will be going on for quite a while, which is a couple of Wednesdays a month in the evening. I'm going to be doing an adult bar and bat mitzvah class. So it's a refresher on all the Jewish life that you wish you learned when you were a kid and didn't remember it. And then we'll probably pull in some additional help at later on, like next year, to talk about, maybe reading Torah or Haftorah. I'm not teaching you that. We'll bring in Maureen for that part. But I'll do the Jewish philosophy and the history and the conversation. I'm in for that. But trope, I can remember it sometimes. So we'll wish everybody a Shabbat Shalom. We'll conclude with Yigdal on 53. יגדל אלוהים חי וישתבח נמצא בנטל מציאותו אחד מן יחיד כייחודו נעלם וגם אין סוף לאחדותו אין לו דמות הגוף ואינו גוף לא נערוך אליו קדושתו קדמון לכל דבר אשר נברא ראשון בראשית לראשיתו הנו אדון עולם וכל נוצר יורה גדולתו מלכותו שפע נבואתו נתנו אל אנשי סגולתו ותפארתו לא קם בישראל כמשה או נביא ומביט את אמונתו תורת אמת נתן לעמואל היה נביאו נאמן ביתו לא יחליף האל ולא ימיר רדו לעולמים לזולתו צופה ביודע סתרנו מביט לסוף דבר בקדמתו גומר לאיש חסד כמפעלו נותן רשע רק כניסתו ישלח לגץ ימין בשכחנו לפתור מחכה קץ ישועתו מתים יחייל ברוב חסדו ברוך הרי עד שם תהילתו מתים יחייל ברוב חסדו ברוך הרי עד שם תהילתו. So we say we're side by side at CBI, and our tradition is to extend the hand, or if you prefer the fist bump of friendship, with your neighbors. We say Shabbat Shalom. Take care.